Всем привет. Can you talk with Dick? No. Так, ребята, все уже накормленные у нас. Почешем их. Блин, извини. Куда по... Он от меня убегает. Ну как? Я случайно. Он на меня обиделся. Клювокрыл. Ну я случайно стрельнул, блин. Я ж тебя гладить пришел. Так, у кого еще не собрал? Перышко? У кого еще забыл? У одного лунтеленочка. Где он? Так, птицы тоже. Она единственная тут. Лунтеленок, ты где? О, вот он тут бегает. Какой из них? Вот, у него я не собрал. Все. А птичка где? Ну-ка. Стой, все. Вот вам игрушки. Сидите, играйте. Так, пойдем тех тоже ребятишек покормим. А чё вы тут не едите-то? Вы у меня что, деловые, что ли? А, деловые какие ребята у меня, а? Не, ну кушать вы будете или нет, а? Или вы такой не едите? Вы премудрые, вы у меня модные, да? Я понял. Нет, будут кушать. Ага, все. А ты? И ты будешь? Так, модники все у меня тут это покушали, да? Молодцы. Все, отдыхайте. Сейчас, стоп, я вам наколдую еще эту игрушку тоже. Так, это у меня все закрыто. Заборчики могу тут сделать. Ну, тоже большинство все закрыто пока у меня еще. А это вот загон для разведения. Вот это вот надо купить. Так. Ребятки. А? Чё, не? Такой не играть не будешь? Ты деловой у меня, да? Окей, ладно. Сейчас. Вот это? Вот такое будешь играть?
Вот, все, побежали, побежали. Вот, катайте там шарики. Так, зелье я себе наварил. По идее, можно делать главное задание, идти уже. Сейчас мы еще раз проверим, что у нас там наварилось. Мы же это зельевары. Самые настоящие. Угу. Ну, в принципе, можно еще сделать. Можно даже вот такие вот зелья всякие поделать. Давай мы еще рябиновый отварчик сварим. Так, бадьяна посадим. Водоросли. И даже шмоточки можно подделать немножко. Так, где у нас снаряжение? Снаряжение у нас, по-моему, топовое одето на данный момент. То самое мощное, нет? Да. Так, давайте тогда прокачаем одежду. На что-то нужно тратить все-таки. А, вот. Перо. Раз. Мех нюхлера. Мех нюхлера. Вот так вот. Так, надо что-нибудь добавить. Повышает урон. Повышает урон Петрификус Тоталус. Да у меня даже такого заклинания, по-моему, нет. Весьма значительно повышает наносимый урон с помощью бомбарда. Бомбарду я использую. Вот, давай. Требуемых недостаточно ингредиентов. Мех жмыра. Тоже пока такого нет. Существенно повышает скорость заполнения индикатора древней магии. Давай вот это вкачаем. Для того, чтобы это вкачать, тебе нужно перо просто это, да, и все. Да так это легко. Мех повышает урон. Ну, Тоталуса же у меня нет. Повышает Круцио. Жестокость 1. Ну-ка, давайте вкачаем. А тут можно только одно заклинание. Ладно. Так. Так, лунтеленок нам поможет прокачаться. Даже до нескольких уровней выше. Так. Это мы вот это делали сейчас? Тут можно до 3 уровней. До 3 уровней прокачивать. Здесь вот нам нюхлер нужен. Обязательно. Без нюхлера не получится. Интересно, кто такой нюхлер и где его найти. Тоже на один уровень выше мы могли поднять сейчас характеристику. И прокачивать мы можем только фиолетовые, синие и золотые предметы. Зеленые нет. Прекрасненько. Так, все, мы заряжены. Можем идти делать задание. Вот нюхлеры всякие, а? Сказочное место, я... Вот это сейчас был лаг. Мне интересно, этой оперативки не хватает? Или чего ей не хватает? Почему она так... Вот так вот издевается? Так-то нормально работает вроде. Что это за звуки, блядь? Поющие опять этой травы. Ну-ка. Давайте споем вместе с ними. А где этот сундук-то? Вот он. А может быть пойти сначала продать те шмотки, которые не нужны?
Потому что если их не продать... I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Хорошо, только я твое задание не буду сейчас выполнять. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Господи. Revelio. Шипучий тыквенный сок. Шипучий тыквенный сок. Модный газированный напиток со вкусом тыквы. Он еще не стал здесь таким популярным, как сливочное пиво, но никогда не знаешь наверняка, что нас ждет. Окей. Окей, let's go. Так, мы гоблинов не будем зачищать. Мы сейчас полетим быстренько в Хогсмит продать вещички. Так, Хогсмит. Так, стоп, а я не понял. Это сейчас что было, когда на Хогсмит? Доступные задания. Забытое яйцо. Сметая конкурентов. Удаление прыщей. Возьмите печеньку. А, это доступные задания. Даже сундуки с сокровищами показывает. Прикольно. Он показывает, что я там забыл в итоге. Ну, окей, хорошо. Мы сначала телепортнемся сюда. Просто пойдем продадим вещи, потому что нам нужно место в рюкзачке, собственно. Here I come. Here I come. Hello there. In the market for potions, are we? А я даже не видел, что у него тоже здесь есть свиток. Зелья Джон Пеппина. Магазин Джон Пеппина был основан в 1753. Так, по-по-по-по-по-пом. Окей, ладно. Это неинтересная записочка. What can I do for you today? Так, грузовые. Это все, что на мне не одето, правильно? Так, мы купим себе рецепты. A wise decision. Thank you. Мы купим обязательно рецепты. Будем варить сами. I hope to see you again. Farewell for now. Вот. Revelio. Потому что мы молодцы. А, как у меня жжется. Aloha Mora. Revelio. Это что, все? 48 голды? Я ради этого сюда шел? Потому что даже дверь была с другой стороны открыта. Ага, вон там страничка у нас летает.
Revelio. Она где-то тут была. Где страничка-то? Только что здесь... Accio. Revelio. Так, ладно. Мы идем выполнять задание главное. How nice to see you, my young friend. Wonder who lives here. Bardo Beaumont should have returned by now, had my dark wizards. Да не за что. It seems as though things are getting worse. Барашки, а вас можно спереть? Нет, их нельзя трогать. How about some sightseeing? Баща! Так, надо будет ждать его. Окей. Подождем. Пацанчика. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Пойдем. After you. Почему after you-то? Я хочу... Не хочу умирать There they первым. are up ahead. I'll let you lead. I'll be quieter than... No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. I feel as though I'm not alone. Who is it? Аккуратненько по стелсу играю мы. Все. All of Ranrock's loyalists Revelio. deserve the same fate. Nice work. Надо обыскать их. Все, ребята. Я спиздил у вас все. Пойдем. Пойдем, Себастьян, пойдем. This is going well. We make a good team. We do at that. Мы отлично сработались, ты мне ничем не помог. Вонючка ты мелкая. Once да? again, we could fight our way through or be discreet.
You know which one I'd choose. Quietly now. Ah, but if you don't fill up so much, get away! Don't you try again, I beg you! Too slow. Accio. Expelliarmus. Your acrobatics will only postpone the inevitable. If you can best the likes of Accio. Incendio. Expelliarmus. Он даже меня не видел. Accio. Incendio. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was Revelio. relatively fun. Тут вообще комба хорошая может быть. Притягиванием на акцию. И потом, используя инсендию. Да, инсендию. Хорошая комбинация, в принципе. Опа, рябинового отварчика прихватили. Так, мы нашли вход в пещеру. Бельведер. Что-то она стрёмная какая-то, блядь. Ну, ничего. How nice. Мы входим в пещеру. Так. one of the best meals I've ever eaten. For better or for worse, we're in. Ну, этих мы сейчас быстро прикокошим. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Ого. Expelliarmus. Incendio. А вот не Экспеллиармус, а этот Бомбарда. Бомбарду нужно. Вот. Bombarda. Нет, не Бомбарду туда. Конфингу, во. Confringo. Опа! Так, все, побежали. Себастьян, давай за мной. Ну-ка, давай, покажи прыжки свои. Давай, давай. Я хочу посмотреть на это. О, как красиво прыгает, а. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Майне гюте. Опять эти вонючие пауки. Я ненавижу пауков. Зачем вы мне постоянно эти пауков этих пихаете, блин, а? How nice of you to stop by. Они увидели меня? Оба! Да, 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 да. Ну, я болван, конечно. Accio. I won't Incendio. Accio. Incendio. Ой-ой-ой-ой-ой! Извиняюсь. Вот кто там сидит там в конце всю дорогу? Too many. They Пытается definitely всю дорогу think меня there's something наказать. here they want. Надо всегда использовать еще вот эти бочки, они взрываются, красненькие. Так, Revelio. Ревелио. Так, нам надо туда, я понял. Но мы сначала вот это прочекаем. That ledge is awfully high. Any ideas? Тут есть всякие ящички. А это прекрасно. Когда у нас есть ящички. Блин, что ты так пугаешь-то меня? Revelio. Господи.
Ну за что? Ну что я такого сделал? Ну зачем опять эти пауки? Уберите пауков. Я не хочу пауков видеть. Не хочу их слышать. Так, сейчас нам надо... А, у нас нет. Сейчас надо левиоску просто... Тогда мы сможем залезть. Так, Себастьян, ты что там застрял? Ты что, волшебник, что ли? Ты как оказался сзади? Я не видел, чтобы ты залазил. Ах ты хитрожопая, скотина. No wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Листья сладкой мальвы. Так, стоп. Ну-ка, давай мы сюда пройдем. Revelio. Угу. Крыски. Так, тут у нас еще один ящик. 65 голды. Неплохо. Не... Всегда приятно. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Так, там надо собрать у нас мостик. Зачем здесь костер, вообще непонятно. Ну ладно. Спасибо за подсказки, но я, в принципе, сообразил, как это работает. Господи, у меня ужасно горит спина. Так, это у нас, по-моему, на 3-м слоте было. Да, 3-й слот. Нет, не 3-й. 2-й слот. Ну ёпаный насрал. Вы чё разорались-то? Зачем вы разорались, я не понимаю. Так, рябиновых отваров набрали вообще кучу целую. Professor Hecat would be proud. Не-не-не-не, мы сначала тут почекаем. Там вон у нас ящики есть. Ненавижу это. Ну кто такой вот вообще вот вытворяет, я не понимаю. Фу, господи. Так. Ящичек мы забрали, поэтому шагаем дальше. Так.
Нам сюда. Так, господи, зачем вы мне постоянно перед лицом пихаете пауков? Зачем просто? Зачем? Так, мы слышим уже ребятишек. Так, здесь нельзя паутину нам сжечь. Угу. Там, походу, финальная сейчас битва у нас будет. Там ребятишки собрались. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not? Я могу тех двоих убить? Нет, я сначала вот на этого пойду. Nothing over here. One less human. Да, блядь, ты-то какого черта сзади подходишь? Контрол просто не хочешь прожиматься, да? Ого! Мамка-паук! Ёб твою мать! Сколько их опять? Убиваем? We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Господи. Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's Напряженка была. loyalists never knew to look for it. Честно могу сказать. Revelio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Я ж думаю, я здесь не могу залезть, да? Так, все верно. Accio. Wingardium Leviosa. Левиоску. Leviosa. Так, а где третья? Ага! Confringo. Да погоди ты, я еще не начал. Revelio. Сейчас я. Довольно легкое задание будет у нас. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Wasn't expecting that. Так, все, ворота открыли мы. Это прекрасно. Вперед.
Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он мне уже не испытывал боли. Но... Так. Это какое-то неважное письмо. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Исследуйте комнату. Revelio. Sebastian, I think Вторая I часть found холста. something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Мы здесь показывают проход. Ага, мы в крипту зайдем. And now for the moment of truth. It has to fit. Поместите портрет. Триптих. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Ну и пошел ты в жопу, выделаться он еще будет мне. You'll never believe what I've learned. Себастьян, что с тобой не так? Давай поговорим. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learnt. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something Я его else. уже применял. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous.
You wouldn't understand. Okay. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Revelio. Так. В крипте понаходились. Так, среди заданий что у нас есть? С Поппи 23 уровень, ага. Давай с Поппи поговорим. Что она от нас хочет? Поппи! Так, в Хоксмиде, кстати, можно купить все рецепты. Баблишка вроде достаточно. Does it get any more cozy than Hogsmeade? I don't think they are. Likely she saw an advertisement in the Daily Prophet. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest.
I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Погнали. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Это что за звуки были? Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Дракончика, которого мы спасли. Дракончик. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Так, там пёзлики у нас. I wonder how many they brought to capture her. Petrificus totalis. Revelio. Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знал, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Так, скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. How charming. Окей. They keep in touch with each other. Короче, какие-то криптокладчики тоже. There she is again. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, Revelio. we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grapehorn. Or just raring for a fight. Соломенная шляпа. Я, кстати, хотел немножко приодеться. Не, ну такое дерьмо сразу продавать надо будет. Ого. Вот это вот повыше будет даже. Прикольно. Ну, тут любое это будет ниже, потому что тут у меня прокачанная шмотка, довольно мощная. Здесь что у нас? А почему это помощнее? Зелененький.
Такие шарфики. Тоже мой мощный. Мощнее, точнее. Так, на палочку у нас есть более новая рукоять. Ну, неплохо, кстати, тоже. Так, коллекции. Что у нас тут с коллекциями? Все просмотрели, нет? А, вот новых паучков. Так, зелья мы все открыли. Короче, все, что вот есть из этого инструмента зелья волшебное растение, мы это все уже открыли. Это прикольно. Так, это что у нас? Тут у нас... А, это места. Нифига себе, сколько этих свитков можно найти. Это только в одном Хогвартсе. Высокогорье, Хогвартс и Хогсмит. Я столько еще их пропустил. Повышает урон от мандрагоры. Надо посмотреть, как мандрагор потом выращивать. Это было бы классненько. Так, тут тоже у нас все. А нет, не все, еще что-то. Что-то нашли. Ага. Короче, тут у нас все. Тут по-любому за испытание снаряжения, да, какое-то сейчас дадут. А, нет. Дох. Где вот это? Вдруг что-то появляется новое. Ладно, коллекции, это пофиг. В инвентаре что у нас тут? Свиток. Какие-то еще письма. Мы сейчас, главное, переодеться надо нам. Свитер, ой, этот шарфик можно оставить такой, но плащ я переодену точно. Не знаю, какой мне нравится. Давай вот этот все-таки. Вот этот. Угу. Это я монстр. Quiet. What was that? Тише, что это было? Не надо со мной сражаться, дракон. Я тебя уничтожу. Вперед! Watch out! It's her domain. She'll make sure. Keep at it. We've just got to make it to the next. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past it. Get to that opening below. If we can get to that, we can get to the next. Спасибо за проходик.
Блядь, нихуя себе ты мне всадил. Положите яичко в гнездо. Ну мы так и сделаем. Мы так и сделаем, дамы и господа. Мы же какие-то сволочи. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Он хочет нас укусить. Где яичко принесли? That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft. Я понял. Он меня уже ждет, этот Себастьян. Так, карта. Для начала мы пойдем в Хогвартс, нашу выручай комнату. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Это самое мощное все одето у меня пока. Так. Что мы тут у нас?
Все остальное можно продать, пока будет сейчас. Так, let's go в Hogsmeade. Продать. Сюда куда-нибудь. Hogs. Hit. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вот тут вот где-то сундучело стоит. А, он внутри. I can always rely on my Patronus to keep me safe. You're back. Это Nice to опять see you метлами, again. которые What торгуют. are we looking for today? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Да. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broomflight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Off to the races, then. Так. Задание. Мы пойдем... Магический рецепт. Верните. Да, только, блядь, найти их надо, эти демаски. Деми масок. С Дейком надо поговорить, он что-то хочет от меня тоже. Ну-ка сейчас. Пойдем с Дейком поговорим, а то он это скучает. Раз он хочет поговорить, то поговорим. Дейк, ты где? Давай. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deed suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby?
Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Хорошо, Дейк. Я не знаю, может ему помочь пока. Сбегаем фистральчика поймаем. Да, давайте так и сделаем. Фига там компьютер фигарит. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, стоп. Где указатель? А, во. I should investigate. Так, браконьеры тут как тут всегда. Вот они, фистралы. Так, ты. Блин, фиг. Вы будете убегать так от меня? Блин, а их теперь не так просто поймать. Такое мне не нравится. Вы куда убежали-то? Как мне вас ловить? Now, I'm only trying to help. Может, они не просто так показывают здесь точку мне? Может, вот здесь надо выжидать? Угу. Они все повзлетали, и что мне сделать? Пестралы, вы что меня обманываете? Cooperate, won't you? Найн. Я его почти поймал. Нифига их сложно поймать, блин, я не понял. Может, и как-то приманивать надо? Да нет. Я сейчас еще и самку поймаю, а не самца. В итоге-то. Надо к нему поближе подойти. Тогда у меня шансов будет побольше. Или подождать, пока он ляжет. Пестрал, давай, ложись. Так он сейчас слишком быстро взлетит. Да нет, да вы издеваетесь. No need to be difficult. I mean you no harm. Интересно. Это не так просто. А чё фестралы любят и чего боятся?
Да, блядь! No, you don't. Ну как? Ну так нечестно, блин, ребята. На это-то я не могу рассчитывать. А может быть, их заморозить надо? О, это будет, конечно, и красиво. Это будет очень нехорошо. Но у меня нет выбора, ребята. Settle yourself. I mean you no harm. Это была... Lumos. Это была, короче, самка. Как обычно, блин. Так, где фистралы? Прилетайте давайте. Я вас всех соберу. Всех соберу, ребята. Давайте. Ну приземляйся, ну куда ты? Успел. Самец? Ой, мой хорошенький. И всего-то опыта дают. Кстати, надо эти кнопочки немножко изменить здесь, потому что мне не нравится это переключение. Так, где это клавиатура? F5. Вот эти вот надо искать. Комплект заклинаний. Пять. 6. Вот так. Все. Еще один летит радостный, блядь. Давай, 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 приземляйся. Тоже поймал. Так, все. Давайте в Хогсмит. В Хогсмите нужно купить мне эти рецепты. Рецептики сейчас купим. Надо, в принципе, все бабки потратить на рецепты, чтобы у меня уже наконец-таки все было. Все, что можно было из рецептов купить. И в ручной комнате все поставить. Так, рецепты у нас здесь. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Ладно, пока это оставим ему. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio.
What do we have here? A demiguise. Маска. Ее тоже надо словить. Иначе как? Mine now, demiguise. Let's look at what we have, shall we? Перчаточки надо оставить. Nothing like finding just the right thing, is there? Revelio. За это XP хороший дает, кстати. Ага. Даже мне ничего не говоришь. Главное, лестница здесь какая-то встала. Это чего здесь этот верх? Тут же ничего нет. Тут же ничего нет. Так, пойдем ему сдадим. Продадим, точнее. Let's look at what we have, shall we? Перчатки. Let me know if there's anything else I... Бизнес with me. Не понял, так я же... Я ж какой-то горшок там выбрал, блин. Я вот это вот выбрал. А не зелеварение. Ну да. А это для зельеварения, блядь. Да, пусть это варится. Так, это мы все сделали. Пойдем заберем тут на зелье. Как мандрагору выращивает. И капусту эту, блядь.
короче, нужно вот эти вот... Ладно, пусть бадьян тут выращивается. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Блин, сколько ты мне всяких этих еще добавляешь? Швамп? Швамп? Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Accio. Окей, тут нет ни хрена. Что тут у нас? Revelio. А, тут переход к другой части комнаты. Музыка какая-то тут грустная играет. Тут музыка какая-то грустная. А, тут можно еще загончики делать. А, все, я понял. Понял. Так. Ну, этому помогли, мы потом придем. Здесь пока 22. Пойдем на задание с Себастьяном.
Он, как всегда, куда-то тут далеко меня ведет. Seems a pleasant enough little place. Mysterious and a bit unsettling. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Пойдем в катакомбы, я сказал бы. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. I'll be quieter than a jobber. At least now we know we're not alone here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Accio! Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Confringo! Так, посмотрим, что у нас тут. Тут у нас паучки. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Что у нас с этим стримом? Все нормально? Ничего не упало? Нет, все работает. Окей. Confringo! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Так, мы тут все обыщем, посмотрим, что у нас тут есть. Now this is the sort of great room I want to be buried in.
Подожди, а чё я тогда там пропустил? Погоди, Себастьян, нам надо назад здесь. Мы здесь что-то пропустили с тобой. Мы тут явно забыли просто ящики, надо взять. Потому что я думал, мы наоборот в правильном направлении пошли, но нет. Вот, все, теперь можно дальше идти. Пучки! Так, стоп, сюда мы ходили. О, господи. Так, все, тут. Два царик собрали. Идем к нашему любимому Себастьяну. Я там уже заждался. There's something here by the altar. Did you hear that? We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Wingardium Leviosa. What did you find? Cabalzo! Confringo! Accio! Reparo! Confringo! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked on the inside. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Wingardium Leviosa.
Revelio. Wingardium Leviosa. Go. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Не то, вот это надо. Confringo. Что-то не совсем понял. Работает. Там туда нет. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Так, надо искать кости. Дэвид голды дали. Так, стоп, отсюда мы вернулись, все. Надо запомнить, отсюда мы вернулись. Направо нам надо, значит, идем сначала сюда, налево. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Так, стоп. Ну уйди. Revelio. Голды немного. Accio. Confringo. Accio.
Так. Revelio. Accio. Confringo. Accio. Depulso. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Больше ничего нету. Идем дальше. Теперь надо на левую часть там посмотреть. Revelio. А, нам не пройти даже туда. А где я что пропустил? Вот тут должны быть тогда они. Ага. Reparo. Ой, извиняюсь. Accio. That worked. Keep going. Leviosa. Accio. Revelio. Здесь вот есть. Значит, нужно вот эту кукурузку. Accio. Да. Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's Revelio. student was so entranced with this place. Опа! Опа!
Confringo. Levioso. Accio. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo. Revelio. Баблишка. Баблишка всегда мы соберем. Dead end. Lovely. Accio. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Ага. В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Хорошо. Sebastian, the relic. Look. Фига себе, реликвия. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Is that ominous? Он знал, что мы сюда придем. Говнюк мелкий, блядь. Мы его убьем. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on.
What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. А, блин, не туда пошли. Себастьян. Все из-за тебя. Я тут уже людей начинаю непростительными заклятиями уничтожать. Как их покинуть-то, блин? Где мы вышли, зашли? Я так понимаю, явно не здесь. Надо сюда все-таки идти. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Depulso! Reparo! We always looked out for each other, Ominous and I. I hope you know that hasn't changed. Как туда пройти? Себастьян, выходим. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. А, они хотят, чтобы я пешком пошел. Ну окей. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Кому это стоит рассказывать вообще? Интересно. Там вон горит твоя деревня. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Your spells glance off of me. I've been fighting since before you were born. Confringo! Not quite. Was that your Levioso! Rubber and
What was that? I'm handling it. Release me! Imperial! Accio! Got him! They're closing in! Let me also! Give us all! You'll not win again. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Человек, который продавал, просто ушел. Revelio. Они оба туда стоят, да. Зловещие заклинания. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? It's like a place right out of a story. Так, Себастьян хочет со мной в крипте поговорить.
Окей. Идем разговаривать с Себастьяном. Так, стоп, это здесь вообще было? Нет. Так, что-то перепутал. Не здесь это было. Во. Вот тут где-то рядышком. Off on another adventure, are we? Крипта. Войти. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Пришли вот. Пришли сову. Буду ждать. Так, пойдем теперь на главное испытание тогда. Точнее, на главное задание. Так как мы теперь можем поговорить с портретом профессора Ниота, который находится в зале картографии. О, сейчас у нас будет новое третье испытание. Это прекрасно. А, что я хотел сделать? Коллекции. Тут коллекции. Что у нас? Колдовство. Это все не то. Вот это, где испытания, наверное, надо смотреть. Да, задания. Основные. Угу. Так. Ну, для начала выручай комнату залетим быстренько. Нам надо пару предметов открыть. Да. Для начала выручай комнату. Так, зелье у нас тут, наверное, сварились. Ага, рябиновый отвар ты, значит, не даешь. О, максимум 25 штук. Опа, какие перчаточки прекрасненькие. Мне кажется, они довольно мощные должны быть. Да. И головной убор. Сейчас мы его прокачаем быстренько. Так, сделаем шапочку вот эту обратно. Перчатки оставим.
Нюхлера. Характеристики. Ну, что вот у нас там? Инсендио. Бомбарду я, по-моему, использую. Инсендио сейчас уже не так. Да, бомбарда. Нет, не бомбарда у меня была. Мандрагора нам повышает скорость заполнения, существенно повышает наносимый проклятым целям, существенно снижает урон, полученный от гоблинов. Повышает урон. Так. Повышает урон наносимый круцу. Блин, даже не знаю, что туда поставить. А, стоп, у нее уже есть. Вот, пусть у нее уже есть. Так, лунтеленочек нам тоже дал прекрасные перчатки прокачать. Так, что-то я не знаю. Пусть вот это будет, потому что, ну, как бы херня. А чё он везде? Бадьян да бадьян, бадьян да бадьян. Может, я не бадьян хочу. Так, задание смотрим. Нет, пойдем на испытание тогда уже. Оно у нас в зале картографии. Ну, как бы тут всего 4 испытания. Вот сейчас мы это пройдем, потом еще одно останется. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Фигу пойдем. Так, все, задание у нас появилось. Вот сюда. Телепортим. Чтобы прекрасное задание найти. Revelio.
Где этот сундук? А, он наверху. Hello there. Perhaps you can help me. Нет, там сюда. Accio. Depulso. Boy, can you help me? Revelio. Can you help me? No. I cannot help. Профессор Фиг. Revelio. Где-то там наверху еще есть ящик. Так, ждать его надо опять, пока он припрется. Так, профессор Фиг, ну давай показывай мне, что у тебя тут есть в кабинете. What do we have here? A demiguise. Нет больше ничего? Ну ладно. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Мы превратились в профессора Блэка. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Пойдемте искать домашнего эльфа.
Professor. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... You call that a shine on those boots? Do better. Greetings! I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Headmaster, here, what could he want? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Что они там творили? Ходили по стенам? No, it's the headmaster and he's coming this way. Oh no! If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. No. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good.
good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah! Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. This potion's wearing off. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the noble banners of Gryffindor. Ай, прекрасно, как прекрасно, а? Класс. Ой, ё-моё. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, нужно сказать гаргулье пароль. Туда лучше пешком пройти тогда. How inconvenient travel was before I invented shoe powder. Revelio. Там опять эти задания дурацкие. Вот эти вот головоломки я вообще не могу понять пока еще. Надо будет потом почекать, подумать, как их решить. Так, вот это вот надо... Revelio. Так, бежим в кабинет директора. Там еще довольно высоко подниматься, кстати. Revelio.
Фига себе, где директор сидит. Заныкался, конечно, ну да. Здесь где-то должны быть еще и ящики. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Ну проходи давай, проходи. Не врезаемся в невидимую стеночку. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Ого. У нас уровень 2, уровень 3. У него же демаска по-любому есть. Где-нибудь здесь. А, вот шляпа распределяющая. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. А тут диомут памяти они не сделали, приколдесов всяких. Ну хватит пить, кофе-то. Нет, это мы уже зачитали, поэтому, наверное... Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Моща, конечно. Ну, в двери мы зайти не можем. Мы можем только пробегать. I should have run when I could. I'd be free by now. My God. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. Смерть.
ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Нафига вот так пугать было сейчас? That doorway looks like the only safe way forward. Страсть какая, а? Да не может быть, что он меня там увидел. Ну, один раз попались, ну ничего страшного. Рябиновый отвар больше нельзя тащить. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. Окрыный бабай. Да беги! Он не хочет бежать даже. Балбес, блин, а? That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Как я и до этого был invisible, блин. Чё, прикалываешься? They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power.
А, это бузины. I've never felt such power. Debolso! Descendo! Bombarda! Revelio! Bombarda! Defendo! Descendo! Descendo! Defendo! Depulso! Ого. Да блин, собака, иди ты в жопу. Revelio. Сейчас будет босс какой-то. Сама смерть. Блять! Компьютер! Ты чё, охуел, блядь? Спасибо компьютеру.
Ха-ха! Descendo. Defendo. Potato. Stupid. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Descendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Bombarda. Defendo. А! Оу, why? Yo. Defendo. Descendo. Depulsor. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Bombarda. Depulsor. Descendo. Defendo. Depulsor. Bombarda. Protego. Stupefy. Depulsor. Depulsor. Bombarda. Defendo. Descendo. Depulsor. Defendo. Potato. Stupefy. Defendo. Descendo. Depulsor. Да блядь! Я же увернулся! Bombarda. Defendo. Bombarda. Defendo. Descendo. Смерть отступила. A simple stone. This must be for me. Дары смерти, в общем. То. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Dear sweet. May her memory be a treasure to us forever.
You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. O'Neill, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ну что такое опять с моей вебкой дурацкой? Опять зависло, блин, где-то там. А вот и профессор Фиг. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers.
It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Так, мы можем посмотреть, родился ли у нас Фистрал. Потому что следующее задание у нас будет... Где? В Хоксмине? Где задание-то? Ага, куда нам надо пролететь-то? В общем, для этого задания нам нужен 24 уровень. Но мы пойдем сначала в Хогвартс. В нашу любимую выручай комнату. Так. Что, у вас тут теперь больше стало? Надо поговорить с Дейком. Где он? Гоблин мелкий. Куда ты ушел? Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Я это уже сделал, Дейк, алло. Дейк мне не доверяет. Перепутала. А, все. Его еще расчесать и покормить надо, блядь.
should let Deke know about the newborn Thestral. Вот теперь я могу поговорить с Дейком. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Подожди, в тени горы это что? Так. Где это? Угу. Пойдем встретимся с Себастьяном. Нет, это другое задание. Или здесь? What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. All in the wrist. Accio.
Парк! I've seen worse. Akio. Try to beat that. You're not bad at this. Akio. Nine. Come on, Leander. Oh. Akio. Почти. Didn't think you were a match for me. Wait, did I win? I won. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Но где эта доска поля призывателя? Ты же задание как бы выбрал? Да. Но я не могу, не вижу, где конкретно это находится. Ладно, пойдем с этой Нати поговорим. Или с Поппи давай. Поппи что-то хочет предложить, походу. Так. Так и знал, что здесь какая-то страница будет. Угу. Там огроменный ящик стоит. О, здесь вот тоже по-любому будет страничка. Да не может быть. Должна быть же где-то здесь. Ну ладно. Revelio. Для таких этих штуках должны быть. Интересно. А, вот она. Ты же говорил, что должна быть. Я почти вкачал. Ха. Блять. Revelio. Борис Бестолковый. Это статуя выглядящего потерянного волшебника, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставила в тупик студентов. Он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или приближается к дому. Возможно, мы никогда это не узнаем. Окей. У нас тут еще? Нет, тут нужен... Нет. Вот это. Извиняюсь. Так, все, 24-й сразу скачали. Так мы можем сразу лететь туда. А мы так и сделаем. А мы так и сделаем. Потому что зачем нам?
делать доп. Задания, если мы можем уже полететь прям туда? Карта мира. Так, мы можем сюда телепортнуться и оттуда уже на метле долететь. Handy resource indeed, your field guide. Most pleased to be included. Revelio. What do you have in store for me this time? Revelio. Accio. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Куда покатился-то? Revelio. У него какие-то тоже задания дурацкие, блин. Как нам надо лететь? Красота. Угу. Нужно лететь вдоль. Куда я прилетел-то, блин? Типа, чтобы пройти, мне надо насквозь здесь пройти. Я не могу взлететь. Понял. Я понял. I know a Merlin trial when I see one. Задание Мерлина. Revelio. И где опять эти штуки? Я херово не вижу, блин. Фига у них тут опять ребятишек. А я могу большого тролля тоже вот так вот невидимым способом уничтожить? Не успел ты, братишка. Соснул хуйца. Так. Тут ничего интересного нет. Пойдем потихонечку вниз. Ой, водичку упали. Будем по очереди этих дебилов мочить мелких. Гномов, блядь. Угу. Давай, дерись. Дерись с ним, блядь.
Да, вот так вот. Ну все. Что тут еще можно собрать? Тут есть еще 2 дебила. Что у них тут еще есть? Чемодан. Вот еще чемодан. Ну, в принципе, как бы все. Ну, то есть нам надо пройти здесь. Да. Это прикол. Мы, короче, не можем пролететь просто. Мы должны здесь через вот эти дырочки проходить.
Intriguing. Also. Revelio. Что? Блять, там мешок еще какой-то был. Я его не увидел-то. Revelio. Depulso. Я тут его не могу даже взять, ты пизду. Так. Revelio. Телепорт решил со мной поговорить. Я не могу, они рядом не стоят. Оп. Ну, всякие есть. Всякие интересные штучки-дрючки. А где его здоровье? Что теперь? Я, конечно, понимаю, все. What an unfortunate disappointment! This is sad. When are you going to give up? Да блядь, да ёбаный ты в рот! You've one less follower, Ramrock. Revelio. Lumos. Окей. А это что такое? Я не могу это выкидывать, я же могу это, по-моему, выкинуть, нет? Допустим, мы там и берем. А, вот, да. То же самое с перчатками. Вот что они мне нахуй не нужны.
Потому что тут может быть что-нибудь прикольное лежать. Да. Вот, видишь, золотые перчатки. Лежит всякая хуета в основном. Педрикулус каталус. Lumos. Так. Здесь еще один телепорт. Так, все, на эту сторону мы перебрали. Здесь уже можно дальше на метле, получается. Revelio. Compulso. Revelio. Странный компас. К сожалению, тот факт, что этот странный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Хорошо. Так, все, ну... А, стоп, тут еще можно где-то приземлиться. И огонечек качать. Ну-ка, где это? There's no telling what lies in wait for me in there. Вот тут вот. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Так, пойдем Себастьяна искать. Древняя магия. Не, ну такой-то замочек-то я смогу разблокировать. Дзынь. Revelio. Compulso. Bombarda. А, блин, не бомбарда нужно. Ну ладно, этот. Огненная надо. Incendio. Так, опять заполнены. Надо уничтожить что-нибудь. Давайте уничтожим. Что у нас опять там какашка какая-нибудь выпала, да? Ну вот это вот давай. Нет. Потому что все заполнено у меня. Вот это вот херня. Вот нахрена она мне? Конечно, денежку хочется, но что сделать? Тут что-то легендарное будет. Вот это вот тоже какашки всякие зеленые надо вот это вот уничтожить, чтобы место появилось. Потому что мало ли что мы найдем. Так. Incendio. Угу. Кажется, логично. Так, я пока не видел, куда конкретно его нужно подставить. Где нам нужно залезть?
Это не выглядит как то, куда нам нужно залезть. Все, понял. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Кубик. Incendio. Depulso. Revelio. Так. Куда он нас дальше ведет? Почему я не могу собрать это? А, теперь на самый верх, да? Понятно. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Как я сделал это? Какой молодец. Leviosa. Просто превосходно, я упал. Так, поднимаемся. Вот здесь потихонечку пытаемся пройти туда вперед. Revelio. Depulso. Revelio. Там он где-то внизу еще, да? Блин, этот мешок. Бесишь. Как тебя собрать? Почему ты там застрял? Ну тут вот. Давай, спрыгивай. Спрыгивай. Ага, тут это здесь надо пройти. If only Professor Fig could have seen that. Соберите следы древней магии. Опа, еще что-то фиолетовое. Это прекрасно. Так, все за Себастьяном. Как это я так сделал, что я так вот долго летел быстро? По-моему, здесь был еще этот огонечек. Ого. Не понял. А как так? А вот этот вот? Давай вот этот вот.
handy resource indeed, your field guide. Ждем. А вот и Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path. Куда ты хотел залезть? Нам туда надо I идти. wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Так, там ребятишки у нас. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Revelio. Nice work. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making smooth. Revelio. I'm gonna trek up this mountain. Devolso. Accio. Lumos. Lumos. Depulso. Lumos. Lumos. Accio.
Revelio. Все, что ли? Accio. Revelio. Вся херотень? Ну ладно. Lumos. Значит, повторяйся. Revelio. Златоглазки. Incendio. Accio. Угу. Я понял. Мы сейчас вылавливать не будем его. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Silent as a grave. Тише воды, ниже травы. An intruder! An utterly pitiful display. Accio. Incendio. Number of boys coming back this way. I've been fighting since before you were born. Levioso. Accio. That was meant for me. How dare you use that spell on me? Levioso. But then surrender now. Was that your best? Levioso. Get away with that. You can't stop us. That was unimpressive. Incendio. Even though you're not even trying, I shall avenge your death. Accio. Incendio. Easily diverted. Levioso. A miss! They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Так, Looks дайте... like Ranrock's loyalists were heading further Да up the ящик path. соберу. Let's keep going. Revelio. Угу. Один, короче, опять упал, который собрать не могу, мешок. Угу. Неважно, неважно. Там есть какая-то гора. Можно сбегать, в принципе. Тоже собрать. Полезным тоже будет забежать сюда и глянуть. Что же у нас тут интересного? Угу. Тут что-то у нас толкать надо. Ага. И теперь мы можем сюда залезть. Я понял.
Так, опять снаряжение надо выкинуть какое-то. Что у нас? Какая-то какашка по-любому есть. Ну, вот это-то уже у нас не очень. И это не очень. Вот плащ говно. Так, собираем. Что у нас тут? Ах! Какашка, блин. Зачем я сюда шел? Ладно, дальше проходим. Продолжаем восхождение в гору. Моя голова двигается? Да. Все нормально. А то иногда бывает, камера зависает. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Наверху. Ridiculous notions of ownership. Quieter than a jobberknoll. Petrificus totalis. Gret coming here. All of Ranrock's lords deserve the same fate. Nice work. Опять всякое говно навыбрасывало мне. Так, надо снаряжение глянуть. Что у нас тут? Продать можно хорошо. Да, нельзя. Что у нас тут? Это можно уничтожить. А что он тут показывал, восклицательный знак-то? А. Так. О. Допустим, такие перчатки будут подороже. Они фиолетовые. Revelio. Caporso. Lumos. Lumos. Вы меня не тронете. Что-то шикарное тут. О-о-о. Уважаемый жилец, в рамках проводимого министерства расследования слуха о незаконном разведывании Василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Василисков? Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение Василиска карается пожизненным заключением в Азкабане. Окей. Lumos. Lumos. Так, выходим отсюда. Ой, блядь, опять об них споткнулся. Дьявольские селки. Так, здесь наверх не можем подняться. Сейчас, походу, придется опять сражаться. Да.
Или мы по стелсу забежим? Я хочу по стелсу. Who's there? Ooh, this shouldn't take long. I won't rest until you're dead. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Ага, вот где она. Safe travels, my young friends. Revelio. Вот где этот огонек был. Опять там сквозь эти текстуры провалились мои золотые монеты. Что мне не очень нравится, как бы. То, что хотели, то и получили. Сейчас мы туда зайдем. Мы сначала должны тут немножечко просканировать. Потом войдем в пещеру. Так как здесь такие интересные у нас всякие пещеры. Зачем такую музыку было играть? Ничего такого. Все, тут пусто. Парень. Выходим отсюда. Так. Опять у меня все заполнено. Да что ж такое-то? Это все дорогое. Это тоже. Блять, вот это вот придется. Что костюмы тут напихали мне всяких. О, тыквенная голова. О, что тут? Я тут все взял же.
Что мне показывает? Я что-то не взял где-то? Все галочки стоят. Да. Ага, таланты можно вкачать. Так. А еще талант можно вкачать. Я что-то вкачал не то, не знаю. Ну, пофиг. Колпак. Ареста моментум. Найдите руны. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Imperial. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Imperial. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мамка, иди отсюда. Иди убивай своих детенышей. Ты кусать ее будешь? Это что сейчас было, блядь? А, пока он под моим заклятием. Он, короче, я его не могу убивать. Понял. Щит. Revelio. Departure.
Almost as good as if I'd done it myself. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Imperial! Incendio! Annoying little beasts, aren't they? Господи боже. Ссаные пауки. Мы опять что-то там пропустим. Whatever for? Incendio! Блять, все-таки я пришел туда, куда я не хотел. Not really my style. A bit much, if you ask me. Accio! Incendio! Challenge. Perhaps we should search for runes. Уже привык немного к этим паукам. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Incendio. Is finding Revelio luck or instinct? Так, откройте двери. Откройте двери. Ты-ты-ты. Ага. Incendio. I'd imagine we need to find all 3 rune symbols to open the door. Ну, блядь, я ж во все 3 попал. Can't get out of here quick enough. Постоянно пытается мне наебать.
Incendio. Так, нам нужен не инцендио, нам нужен бомбарда какая-нибудь. Бомбарда. Вместо левиоса какая-нибудь заморозочка. Ты чего тут стоишь? А чё? Ну, давай я допройду эту миссию. Totalis. Petrificus Totalis. Bombarda. Imperial. Petrificus Totalis. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Я себя прокачался тут. Так, откуда он вышел? Нет, отсюда мы пришли, получается. That was a piece of work. More than one. Bombarda. Revelio. Тут ничего нету. Окей. Надо собрать паучьи клыки. Бомбарда. Revelio. A journal. Isadora was here. Wingardium Leviosa. Revelio. Leviosa. Revelio. О. I'm out of breath after all of those stairs. But the view! Well worth it. Revelio. Сначала думал, что это враг какой-то будет. Нам туда. А мы можем прыгнуть туда. Не. Пробовать я не хочу. We can blast through it, I'm certain. Good news? This journal entry sounds worrisome. Revelio. This can't be a dead end.
must be another floor above us. Suppulso! Almost as good as if I'd done it myself. Больше тут ничего нету. Дальше идем. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych. Another rune symbol. Feel as if I've it's in runic language by now. Исследуйте комнату. Давай. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Revelio. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece to the triptych. We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. Угу. Так. Магический проход. А, в крипту опять мы возвращаемся. I cannot believe the journey this triptych took us on. Последний холст. This is it. Well, don't keep me in suspense. Go on, place it. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora.
I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves them. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Revelio. Found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Okay. Lodgott's getting himself into more danger than he realizes. Mm-hmm. Так, все, заканчиваю пока. Перерывчик.